26 pieces tool set. Or to show you how to use our products and tools. Now before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Hello guys, welcome back. So today, i-introduce ko sa inyo itong 26 pieces tool set. Ang cute ng case, no? Very convenient din at the same time. Now, we will unbox this din. Then, nakalagay din dito sa harap yung mga kasama niya, especially yung indication niya ano yung mga tawag. So, let's open. So, before we open, makikita niyo to guys. Itatanggal siya sa taas. So, this for what use itong mga lalagyan, So, ginagamit ko pang nails or yung mga tipong, alam niyo yung mga curve na may parang pako para sa mga cords. Pwede din yun. So, convenient po sa mga maliliit na bagay na gano'n. So, dalawang side siya. So, pwede nyo indicate na kunwari dito yung for cables, dito for yung mga pako. So, it's highly up to you. Now, let us open. So, meron siyang dalawang layer. So, ito yung first grade ng layer. So, ano ba yung nalagay niya dito? It depends actually kung para saan ito gagamitin. Okay? May divisions din kasi siya. So, ako kasi, ang usually nilalagay ko dito mga tape measure, cable ties, and yung mga naman. Then, sa baba naman, may mga tools. So, I will show you what is deep inside the secret box. So, I'll show you. So, ito na yon. So, ito yung sinasabi ko guys. Pwede nyo siya tanggalin via ito. Okay, so, pag i-open nyo naman, ito sa gilid yung pang-open. So, at least secured siya. So, open na natin to. So, ito yung first layer niya. So, this is a good yung tape measure and everything. So, pagtanggal niya, ito yung loob niya. At the same time, ito yung nasa loob ng box, yung mga tools niya. So, bakit siya sa loob ng box? Kasi guys, once you purchase the 26 pieces tool set, talagang nilalagay namin sa ganitong packaging. Nakalagay talaga siya actually sa packaging niya. Para at least malinis and hindi masira. So, ang inclusion niya is yung gloves. So, 2 pieces of gloves yan. Kasi syempre, 1 pair yun. So, yan. Always have 2 pairs ha guys, para safe. Tapos, meron tayong spanner set na 5 pieces. So, yan siya. Combination siya. Combination spanner set. Kasi ito yung wrench, ito yung ring. Next, we have the cutter. So, important din to. Then, we have the hex key. Ayan. And, pwede mo siya ma-open kasi may sizes pa. So, we have the longer one and the shorter one. And then, next, we have the tape measure. Of course, hindi pwede mawawala ang tape measure sa mga basic tools natin. This is highly important. Then, we have the combination pliers. Then we have the screwdrivers. So, yan guys, may mga sizes ha. Kasi syempre hindi naman natin alam kung maliit o malaki. Then, meron din tayong small ones. Then, meron tayo ito. Don't forget this time. Guys, meron tayong machinist hammer. So, andyan din siya included.
So, meron tayong sizes ng screwdrivers and meron tayong Phillips and flat. So, tatlong sizes yan. Okay, guys? So, yan ang loob ni 26 pieces screwdriver set. So, yan guys, ang laman na. Don't forget and see what fits you para sa mga tool sets. Now, mga description nito isa-isa, please feel free to check our previous videos. Doon naka-explain lahat ang purpose nila isa-isa. Para at least mas maintindihan nyo, naka-separate video siya. Yung mga use niya, may mga samples din, para at least, you know, you use it pa for other purposes. So, that is it for today. That's all what I can do today for you guys. I hope na na-enjoy niyo yung video. May natutunan kayo sa akin. And sana natuwa din kayo sa pag-unboxing. Please look forward sa mga future videos namin. And please support us by watching our previous videos. Like, share, and comment. Thank you so much, guys. See you soon. Bye-bye. Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe. This is Layatan signing off.